France, some 650,000 people live as residents in an establishment for the care of elderly dependents, which are more commonly known as nursing homes. The fragile state of residence, a high level of support care and communal living are all reasons for the spread of infections. Therefore, for each establishment, the prevention of cross-transmission of microorganisms must be a daily priority. With this target in mind, in September 2011, the Ministry of Health released the first national programme for the prevention of infections related to care in the medical social sector, which aims to improve the quality and safety of care. The purpose of basic hygiene precautions, known as standard precautions, is to guarantee a systematic protection of residents and staff in relation to the risk of infections. These measures must be observed by all healthcare professionals and explained to each resident. They refer in particular to hand hygiene, personal protective equipment, and the prevention of accidental exposure to blood and body fluids. All professionals must wear clothing fit for the activity they carry out. It must be changed daily and systematically in case of contamination. It is well established that hand hygiene is efficient, and it is the first preventive measure to implement in order to limit cross-contamination. For efficient hand hygiene, a short-sleeved item of clothing should be worn, nails should be short, and no varnish, false nails or jewellery should be worn, wedding rings and watches included. Bonjour Marie-Pascale. Ça va? Oui, et toi? Oui. Et ici? Oh, pas grand-chose de neuf, à part une dame de l'extension qui me semble fébrile. Ah. D'ailleurs, je m'apprête à lui prendre la température et j'ai appelé le médecin pour qu'il vienne la voir. Ok, bon bah pendant ce temps-là, je vais lire les transmissions. D'accord. Allez. Bonjour. According to the recommendations of the French Society for Hospital Hygiene, rubbing your hands with a hydroalcoholic product is the preferred hand hygiene technique, as it is more efficient and more widely accepted than washing. If your hands are visibly dirty, you should then wash them as normal. Le maître, ça vous a pas fait mal? Alors, 36,2. D'accord. Que les aides-soignants m'ont dit qu'elle était un peu fatiguée ce D'accord, matin, donc ok. je lui ai pris la Bon, on température. va écouter les poumons de toute façon. Rubbing your hands with a hydroalcoholic product is advised before and after all kinds of care. Change de l'auscultation? Bah écoutez, au niveau des poumons, il y a un petit encombrement. Je pense qu'effectivement, je vais faire une prescription de façon à ce qu'elle soit moins gênée dans les jours à venir. D'accord. Je vais faire les prescriptions pour l'instant. D'accord, mais je vous retrouve à l'infirmerie. D'accord. It is also required between two forms of care being carried out on a single resident and two residents during a series of care. Je peux prendre le chariot? Vous avez terminé votre Voilà, prescription? j'ai fini, merci. Merci. Le programme national nous engage dans une auto-évaluation des pratiques et la mise en place d'actions prioritaires. Bien entendu, le médecin coordonnateur doit initier cette démarche dans un travail collectif et pluridisciplinaire, parce que pour nous, il est évident que la prévention des infections est l'affaire de tous. L'objectif étant de dispenser des soins de qualité, tout en respectant le lieu de vie que représente l'EHPAD. After every use, the reusable material must be cleaned, stroke disinfected with a detergent, stroke disinfectant, either by wiping or by immersion. In the recommendations of the French Geriatric Infection Risk Monitoring Organisation, single-use medical devices should be used whenever possible. They are a safe bet in terms of the quality and safety of care. T'as passé un bon week-end? When there is a risk that you may come into contact with blood or biological products, such as urine or stools during treatment, it is essential to wear gloves. In order to respect the closed system principle and prevent any risk of contamination, the drainage bag should always be emptied down the stopcock, which must be disinfected using a compress immersed with an alcoholic antiseptic. You must systematically rub your hands before wearing gloves and immediately after taking them off. When there is a risk of getting wet or dirty during treatment, you should protect your uniform by wearing a single-use plastic apron. On va commencer la toilette, madame. Ça va, vous êtes réveillée? Wearing gloves is not always necessary, is strictly limited to the following situations.
any contact with mucus, especially when performing personal hygiene and changing incontinence garments. Je vais vous faire la toilette intime. If the resident's skin is broken, if there are injuries to the carer's hands. On va finir de faire le lit. Oui, puis après on va dans la chambre d'à côté, dans la toilette de la dame. Nous avons terminé, madame. Je vais vous accompagner au salon, l'animation va commencer. To prevent infectious risk to the highest possible degree, residents must be made aware of hand hygiene. Steps to raise awareness must be taken to encourage residents to wash or disinfect their hands, especially before leaving their room, before having a meal or taking part in a group activity. Allez, moi avec ça. Il vous faut frotter bien comme il faut les mains entre les doigts, sur le dessus. À l'intérieur, les ongles. Voilà, c'est parfait. In all treatment situations with a risk of exposure to blood or body fluid projection or aerosolization, carers must wear a surgical mask, gloves and a single-use apron to protect their clothing. In addition, it may sometimes be necessary to wear safety goggles. Allez-y, prenez de l'air et on souffle. Bien, on va se redresser. Hop. Protective clothing must be removed when treatment comes to an end. Bon, c'est très bien. On verra demain comment ça va. Oui, je crois qu'il n'y a pas de problème. Je nettoie un petit peu. Voilà. On rince. Qu'est-ce que vous faites? Je rince. Ah oui. Une petite toilette de chat. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Hop, je sèche. Allez, le petit produit pour désinfecter. When putting a subcutaneous catheter in position, professionals are exposed to needle stick injuries. For protection against accidental exposure to blood and their infectious consequences, it is essential to observe the following guidelines. Gloves must be worn. A container for needles should be easily accessible. Voilà. And the needle should be immediately disposed of in the container. Ah, mais c'est À merveilleux. peine si j'ai senti un petit peu à peine.
For resident and staff safety, you are strongly advised to use a short catheter so as to avoid leaving a metal needle in place. In the event of accidental exposure to blood, first aid must be conducted according to the applicable procedure in the establishment, and an advisory doctor must be consulted quickly and an accident report must be filed. On a fini. À plus tard. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ce que vous faites? Eh bien, monsieur, je suis en train de me frictionner les mains. C'est une mesure d'hygiène pour assurer la sécurité des résidents. Et je trouve que ça montre la préoccupation de l'EHPAD vis-à-vis de l'hygiène. Et par rapport, enfin, en tant que famille, je trouve que c'est très rassurant de voir qu'il y a des dispositions comme ça qui sont prises. Le rôle du représentant des familles, c'est de relier les problèmes qu'il peut y avoir entre les familles, le résident, et de le reporter au niveau de la directrice de l'établissement. L'établissement s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique d'amélioration de la qualité des soins. Nous avons mis en place des actions préventives et formé notre personnel. La gestion du risque infectieux est une de nos priorités. Nous l'intégrons quotidiennement dans toutes nos activités. A national programme is now identifying the issues in terms of infectious risk management by encouraging nursing homes to implement an action plan. Infectious risk management is a significant issue for nursing homes and is part of a continuous collective drive to improve the quality and safety of care. An action plan which takes into account particular features and available means must be implemented. It will include preventive action, training and the assessment of organisations and practices. As regards prevention, the thorough application of the standard precautions is the minimum requirement for the prevention of cross-transmission. Observing these fundamental care and hygiene guidelines is possible and will only make the individual and collective life of residents more harmonious.